to Cox's Bazar just to share their personal life, their stories with you guys. So jore haat tali diye diyo onader jonno. We are going to learn and know how they are so successful and how they became everyone's favorite. And I promise everyone here we're going to have as our guest is our favorite, our most favorite. So we'll know the spell, but before that we have something for everyone. So যেহেতু আমাদের স্পিকারসরা মাত্র এসে পৌঁছালো এবং ওনারা তো আসলে জানে না আমাদের এখানে কি হচ্ছে, সো গতকাল আসলে আমরা কি কি করলাম আসুন আমরা সবাই মিলে একটু দেখে আসি what happened yesterday and show it to our speakers who just recently arrived. Let's have a look on the screen. Good morning, delegates. নেতৃত্ব মানে গিয়ে সামনে গিয়ে আসন দেওয়া, নেতৃত্ব মানে কি ফেসবুকে 10 লাইক 10 টাকা লাইক পাওয়া? স্ক্রিনেও হিরো এবং অফ স্ক্রিনেও হিরো মিস্টার ইলিয়াস কাঞ্চন। এবং জাগোকে বিশাল একটা ধন্যবাদ জানাতে চাই এত সুন্দর করে এত মানুষকে নিয়ে, অ্যান্ড সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট এত ডাইভার্সিফাইড একটা ক্রাউড যে 8টা ডিভিশন থেকে মানুষ এসেছে, তাদের সবাইকে নিয়ে এরকম একটা সেশন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। That was the summary of yesterday, pretty much. So, are we ready to move on to the main session, main part, the inspirational stories? Louder? Loudest? So, Mr. Korvirakshan, what do we do now? Okay, I think you can tell the name of the guest. Yes, first of all, we have Ms. Juditha Ohlmacher, the director, Gemcom Group. Okay, so how many people heard the word Lego? Lego কে কে শুনেছে? ছোটবেলায় কে কে লেগো দিয়ে খেলেছে? ওকে, সো লেগো দিয়ে কিন্তু আমরা ছোটবেলায় অনেক কিছু বানাতাম, বাড়ি গাড়ি থেকে শুরু করে অনেক কিছু বানাতাম, কিন্তু কখনো কি চিন্তা করেছি যে বাংলাদেশের কোনো একটা মনিউমেন্ট, কোনো একটা স্ট্রাকচার আসলে লেগো প্রডিউস করবে যেটা পুরো ওয়ার্ল্ডের বাচ্চারা হয়তো বসে বসে বানাবে? ঠিক এরকমই একটা প্রজেক্ট নিয়ে আসলে কথা বলতে আসবে জুদিতা। সো জুদিতা, ইফ ইউ উড লাইক টু কাম অ্যান্ড শেয়ার what you are trying to do, and I am sure that young people in Bangladesh will support you and we will get that pass from Lego. Woo, give a big hand for Ms. Juditha Ohlmacher. Hello. Hi. I have a presentation here. Oh, there we go. Inspirational Stories. Thank you, JAAGO Foundation, for allowing me to be here. You know, I've been here all day watching everything that's going on. I'm not inspirational. It's you guys who are so inspirational. You're amazing. I don't know what I'm doing here. But thank you for allowing me to come and tell a little bit about what I'm supposed to be doing here. So, that's me. So let me tell you a little bit about myself. My name is Juditha. I'm also known as the Lego Girl. Why? Well, you can see, let me back up. I am married to a Bangladeshi. Thank you. আমি এখানে 15 বছর বাংলাদেশে থাকি। Bangla boli, but when I'm a little nervous, then I feel shy to speak in Bangla, but maje maje ekটু কথা বলবো। আচ্ছা আচ্ছা।
I work at University of Liberal Arts, Bangladesh, ULAB University in Dhaka. So, any ULABians? Yes? Yes! Woo! So, I also play with Lego. I build Lego. I'm a Lego builder. And so, let me tell you a little bit about this program here. Lego building, let's see. When I started playing with Lego, I was a kid, right? Like most of you. And they were just like these big blocks. And it was still fun. You could still do so much. But a lot of times, all you could really do was just kind of build like a blocky house, you know? Well, it's been 4 decades. And they have literally tens of thousands of kinds of Legos that you can build with. Plates, tiles, axles, whatever you want to build, you can build it. So that is what Lego is all about now. The kind of inspiration that you can do, whatever's in your mind, you can build it. And that's what's so fun and so creative about it. I don't work for Lego, I swear, but I build in it, so that's why I'm talking about it. Lego has 3 values, which are really amazing. First is creativity. Second one is imagination. And the third one is learning, education. So for me, that's how I feel about Lego, is that it's not just something that's a toy. It's something that you can bring into the classroom. If you bring Lego into the classroom, you are not bringing a toy, you are bringing a tool for education because of the creativity. So what are some of the things that kids or adults can learn from playing with Legos? Obviously, fine motor skills. If you're a little kid and you're playing with big blocks, you learn that. If you're a bigger kid, you play with smaller blocks until finally you've built a car out of Lego. And they've literally done that. They've built like an entire car. Oh, sorry, let me go back. Boop. Math and problem solving. Lego is a math game, a problem-solving game. You have a block, it's this big. How are you going to make a curve out of that? Is it possible? It is, yeah, but how? So what do you do when you play with it? It's all mathematics. Also, science, technology, engineering. So you ask a kid to build a tower. They build it, they're learning something about volume, weight, structure, pattern. When it falls down, they learn about gravity, right? I mean, all these things that are happening. You learn how to make a car with a rubber band that moves across. You're learning about mechanics. So all these things come together. Now, all right, so great. I'm talking about Legos and education, and I think that's wonderful. I would love to see all of you think about how to use that in your classrooms, with your children, doing something fun and creative. But let's talk about Bangladesh. Why am I here, and why am I doing this little inspirational story thing? There is a line in Lego called Lego architecture, and they do miniature versions of world monuments. They do Eiffel Tower, Sydney Opera House, Great Wall of China, Marina Bay Sands in Singapore, Burj Khalifa. Why not Bangladesh? We have what is one of the most amazing buildings in the entire world, right here in Bangladesh. It is a masterpiece. All these, even they have the Taj Mahal. They don't have ours. So that's what happened to me, right? So here I am, playing with my Legos, building something, and I'm thinking to myself, you know, there's this building in Bangladesh, and it means a lot to a lot of people. Now, I went there last year, and I talked to a lot of people there. And I don't mean the MPs. I mean, I talked to, like, the elevator guy, and the peons, and the security people. And I began to understand something about this building. Each one of them felt that this building belonged to them. It belonged to them in a way that so many things don't.
And there's something else that I realized about this place. In the chaos of Dhaka, the rickshaws, the cars, CNGs, the dirt, the noise, the dogs, the cats, whatever, there's one building that stands above them all, and that is our Jatiyo সংসদ Bhavan. So this building has a meaning, a deeper meaning, I think, for all of us. What does it mean? It means stability. It means dignity. It means greatness. And that is what Bangladesh is. So that's what I wanted to capture. So, how do you do that? How do you tell Lego, I would like you guys to make a set, and the set is this Lego Parliament in Bangladesh. How do you do that? Well, it turns out there's a way. It's called Lego Ideas. And this is a great program. Some amazing stuff has come through that, okay? Like Saturn V. Has anyone seen the Saturn V rocket? It's like this big, and the Wally. These are amazing and some of their best-selling sets. So I thought, okay, here's how I'm going to do it. I'm going to go there. I'm going to upload this and tell them. Well, it's not that easy. You can't just tell them. You have to actually make it first. Two things. You have to make it, and then you have to get support for it. So what I did, I spent a year trying to find the pieces, and I made it. So part one is done. Part two is I need to get support. So in order to do this, I need 10,000 supporters to go to Lego Ideas and vote for it. Let's see how that, oh, thank you, there we go. So what you can do, you can Google it right now. Just Google it. You can get out your phone. You can say Lego Bangladesh Parliament, and that is the first thing that will come up. But don't try to vote for it right now, okay? And I'll tell you why. Because they actually make it really hard to vote. It's not like getting a Facebook likes, no. You actually have to go there, you have to create an account, you have to activate your account. Why do they do that? Why do they make it so hard? Because they want to know that you actually care. Do you care? Do you care enough to vote? Do you care enough to activate your account and then verify your email? If you do, that's what they want to know. So that is what I'm doing, and that's why I'm here today. Oh, here's the thing where it shows how to vote. Lego Ideas. Click support. Create an account. Give your details. Activate. Click support, and you're done. 10K club. That's what I want you guys to do. Join the 10K club, and let's make this into a real set. I need all of your support. You guys are the future. I need your help. One last thing I want to say. I was just reading about this thing, a concept. It's called Ikigai. Have you heard that, Ikigai? Someone has. It's a Japanese word. It means your reason for being. What is it that gets you out of bed in the morning every day? So if you think about it, there's this circle of things that the world needs. And then there's another circle of things that you can do. And then finally, there's another circle of the things that you love. And you find that triangle in the middle. That's Ikigai. That is what the world needs, what you can do, and what you love. That is your reason for being. Being at ULab, playing with Legos, that's my Ikigai. I hope you guys find yours. Thank you. Thanks. Sorry. So are we supporting Bangladesh?
Yes, and now, let's say for example, we are very much fond of cricket, right? A cricket crazy Bangladesh, what we can say. And lately there was a BPL, right? So which team did you support? Say out your team's name louder. So which team achieved the victory? So how about bringing the lady behind this win, Miss Nafeesa Kamal, owner Comilla Victorians, up on stage. এখানে কুমিল্লা থেকে কে কে আছে? You can see a lot of people from কুমিল্লা এবং জাগো ফাউন্ডেশনের পার্টনার কারা? কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান, the champions. So আমরা নাফিসা আপুর কাছে একটু শুনবো। We all know her background, but সব সময় background really doesn't matter. Also being a girl matters. And উনার যে সাকসেসটা হয়েছে এবার একই সাথে যে স্ট্রাগলটা হয়েছে সেই গল্পগুলো আসলে নাফিসা আপুর কাছ থেকে আজকে শুনবো। Apu, thank you so much, and our volunteers are waiting to hear from you. Thank you. Assalamu alaikum. Good evening to my esteemed audience, especially আপনাদের মধ্যে যারা young আছেন, amazing young folks to whom this special event is dedicated to. It's such an honor and privilege to be here. আমার তো মনে হচ্ছে যে আমি কক্সবাজার না কুমিল্লাতে এসেছি, কারণ এত সাপোর্ট কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। এখানে আসার আগে আমি বিচে গেলাম, বিচে গিয়ে আমি ভাবছিলাম যে আজকে এখানে যা কথা বলবো একটু প্রিপেয়ার করবো মেন্টালি যে কি বলতে পারি। সো আমি একটা লাউঞ্জে বসেছিলাম, কিন্তু একটা সেকেন্ডের জন্য মনে হয় রেস্ট পাই না। ওখানে যেই আসে সব কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের সাপোর্টার, ছবি তুলবে, কথা বলবে, টিম নিয়ে গল্প করবে। সো ইট ফিলস রিয়েলি গুড, ইট ফিলস গুড টু হ্যাভ সো মাচ সাপোর্ট এভরিওয়্যার। At the same time, I would like to thank my friend Corvi and the JAAGO family for giving me the opportunity to speak here tonight. Last 2 দিন ধরে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নিয়ে আলাপ হচ্ছে, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল। সো এত কথার ফাঁকে ফাঁকে আই হোপ আপনারা সবাই মানে টাইমটা পেয়েছেন, সুযোগ পেয়েছেন, যে কক্সবাজার এনজয় করার সুযোগ পেয়েছেন। এত সুন্দর জায়গা, এখানে আসলে সত্যি মানে মনে হয় যে মনটাই ভালো হয়ে যায়, মনটা ভালো হয়, আর এটাও মনে করায় দেয় যে আমাদের দেশটা কতটা সুন্দর। শহরের এই ট্রাফিক জ্যামে বসে আসলে আমরা অনেকেই ভুলে যাই, অনেক সময় ভুলে যাই যে মানে উই আর সো রিচ ইন আওয়ার হেরিটেজ, ইন আওয়ার ন্যাচারাল বিউটি, অ্যান্ড অফকোর্স আওয়ার মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট আর দ্য ওয়ান্ডারফুল পিপল অফ বাংলাদেশ। আমি ফিল করি যে আমরা যারা এখানে আছি, স্পেশালি ইয়াং যারা আছে, তারা যদি তাদের নিজ নিজ স্থান থেকে কিছু না কিছু করে দেশ বা দেশের মানুষের জন্য, যত মানে ছোট হোক বড় হোক, যে কোনো কন্ট্রিবিউশনই হোক না কেন, তাহলে এই যে করবি, এই যে জাগো যে এত ডেডিকেশন এই টপিকটা নিয়ে কথা বলছে, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, এই লক্ষ্যটি অনেক সহজ হয়ে যায়। সো আই উড লাইক ইউ অল টু জাস্ট স্টেপ ফরওয়ার্ড, জয়েন JAAGO, join us all in making sustainable development goal a very, very easy reality. Thank you. আচ্ছা, এখন আমি আমাকে নিয়ে কথা বলি। এখানে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স সাপোর্টার কয়জন আছে? ওকে, গুড। সো আমি এখন স্পেশালি আপনাদের উদ্দেশ্যে কথা বলবো, মানে আমাদের যে ইউথ আছে এখানে, আমাদের তরুণ সমাজ, এবং আরও স্পেসিফিক্যালি নারীদের উদ্দেশ্যে। কিছুদিন আগে নারী দিবস গেল, আমিও একজন নারী, সো একটু হলেও বায়াস আছে এখানে। আমাদের নারী না, আমাদের তরুণ সমাজ হচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। অবভিয়াসলি আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি, সেই বাংলাদেশ গড়বে আপনাদের হাতেই। আই ফিল লাইক আমরা অনেকটা দূর এগিয়ে এসেছি এই ক্ষেত্রে, নারী এবং তরুণ সমাজের ব্যাপার দুটো ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা দূর এগিয়ে এসেছি, কিন্তু আরও অনেক লম্বা পথ আছে, এবং ইনশাল্লাহ আমরা সামনে আরও অনেক দূরে এগিয়ে যাব। অবভিয়াসলি আমাদের সাহসী নেতৃত্বে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাহসী নেতৃত্বে, উনিও একজন নারী। লাস্ট ইয়ার উনি একটা খুব স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। শি ওয়াজ অনার্ড উইথ দ্য Global Women's Leadership Award for her outstanding leadership in the advancement of women's education and entrepreneurship in not only Bangladesh but in the Asia Pacific region. So it is amazing. I mean, আমার মনে হয় যে আমাদের এখানে gender equity এখন it's no longer a buzzword. It's an almost reality. Not a reality but an almost reality. আমি এটা almost reality বলবো কারণ আমার নিজের এই যে আমি যে গল্পটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এখন, সেটাতেই আমি আপনাদেরকে মানে আমি বোঝাতে চেষ্টা করবো যে কেমন করে এটা এখনও একটা অলমোস্ট রিয়ালিটি হয়ে আটকে আছে, এবং আমাদের দায়িত্ব এখন
এই অলমোস্ট রিয়ালিটিটাকে রিয়ালিটি করা। সো আমার যে পরিচয় এখানে যেভাবে করবি আমার পরিচয় দিল, আই এম দ্য চেয়ারপারসন অফ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। আমি প্রথম যখন টিম নিয়েছি সিলেট রয়্যালস টিমটা, তখন অনেক কনফিউশন, বিকজ আই ওয়াজ দ্য অনলি ফিমেল in an ownership and in an organizational role in any sporting tournament in Bangladesh. So আমার পরিচয় নিয়ে অনেক কনফিউশন হচ্ছিল। ইন্ট্রোডাকশনে প্রিন্ট মিডিয়াতে কি লিখবে, কি বলবে, চেয়ারম্যান না চেয়ারওম্যান, চেয়ারম্যান না চেয়ারওম্যান, মানে বারবার করে এটা হচ্ছে। It took them almost 2 years to settle on chairperson. আর সেখানে 2 বছর লাগলো, এখন পর্যন্ত I think it's almost 5 years plus. I am still the only female who's involved in any ownership or any organizational capacity in any sporting event in any sport in Bangladesh. মানে এটা তালি দেওয়ার কথা না, এটা খুবই একটা হতাশাজনক কথা। যেখানে আমাদের মহিলা পপুলেশন 50%, সেখানে হাউ ক্যান আই বি দ্য অনলি ফিমেল এখনো এখানে। সো এটা আমাকে সত্যি আমাকে অনেক অবাক করে। আর আমার মনে হয় যে অবাক করে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বুঝতে পারি যে মেবি আমি যদি আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে না আসতাম তাহলে প্রবাবলি আমিও এখানে থাকতাম না। কারণ আপনারা সবাই তো জানেন আমার বাবার রোল বাংলাদেশ ক্রিকেটে, তার কন্ট্রিবিউশন। অ্যাকচুয়ালি বিপিএলটা হি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। সো এটা আমার জন্য খুব ন্যাচারালি একটা আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজেস পজিশন যে আমার তো একটা টিম হবেই। এই যে ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেরকম বলে যে বাপের দোকানে কাজ করে, সো এরকমই একটা কথা যে ওর তো একটা টিম হবে, সে তো ওই টিমের মালিক হবে। কিন্তু তা কিন্তু না, টিম পাওয়াটা খুবই সহজ ছিল, টিম পাওয়াটা কোনো ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু সেই টিমটা ধরে রাখা এবং টিমটাকে চালানো এবং টিমটাকে যে এখানে আমি নিয়ে আসতে পেরেছি, এইটার জন্য আমার পদে পদে আমার নিজেকে প্রমাণ করতে হয়েছে। সেটা কখনোই মানে ওই জায়গাটাতে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড বা আমার আইডেন্টিটি একদমই কাজ করে নেই, ফরে না, বরং আমার অ্যাগেনস্টে কাজ করেছে। আমার বলতে হবে যে এটা আমার জন্য মোরাললেস আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল। তা আমি যখন মানে শুরুতে টিম যখন নিলাম সিলেট রয়্যালস, আমাকে তো ফার্স্টে মিটিংয়েই অ্যালাউ করতো না। মানে আমাদের যে কোচ ছিল, কোচিং স্টাফ, হেড কোচ একজন থাকে, আরও কোচিং স্টাফ থাকে মিটিংয়ে, কিছু কি প্লেয়ার্স থাকে, আমাকে মিটিংয়ে অ্যালাউ করা হতো না। কারণ ক্রিকেট ছেলেদের জায়গা, ছেলেরা ক্রিকেট খেলে, তুমি কি বুঝবা? ইউনো ন্যাচারাল লিডার ইজ আ ম্যান, তুমি তো জাস্ট ফেস অফ দ্য টিম, সো তোমার মিটিংয়ে এসে তোমার কী হবে? এইটাতে কিন্তু আমি ফার্স্টে ভেঙে পড়তাম, কারণ আমি যে জায়গাতে আছি আমি কখনো ফেস অফ এনিথিং হয়ে থাকতে পারবো না, মানে এইটা আমার সম্ভবই না। সো আমি যখন মিটিং অ্যাটেন্ড করতাম না, তখন আমি একদম নিজেকে মানে স্টুডেন্ট হিসাবে আমি একদম নিজেকে ডেডিকেট করে ফেলেছি ওই টিমে, যে আমি টিমটা লজিস্টিক্স থেকে শুরু করে টিম ফরমেশন, প্লেয়ার্স নেগোসিয়েশন, বাইরের থেকে প্লেয়ার আনতে হলে ওদের সাথে যে কী নেগোসিয়েট করতে হয় এজেন্টদের সাথে, তারপরে ওদের পেমেন্ট স্কেল, ট্যাক্সেশন, মানে অপারেশনাল যা যা জিনিস আছে, ওদের জুতা মোজা কী পরবে, সব কি, ওদের জার্সি সাইজ, মানে এমন কিছু। যেহেতু আমার হাতে তখন অনেক টাইম ছিল, কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি মাঠের ডিসিশনে আমি ইনভলভ ছিলাম না, সো আমি পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কটা কমপ্লিটলি মানে আমি ওইটা আমার নিজের হাতে নিয়ে আসছি। সো ইট ওয়াজ আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং টাইম ফর মি তখন, কারণ আমার মনে হচ্ছিল আমি ওনার, কিন্তু আমি বাকি সব কিছু আমার শিখতে হচ্ছিল, কারণ আই হ্যাড টু প্রুভ মাই সেলফ টু দেম, মানে ওদের কাছে ক্রেডিবিলিটিটা অর্জন করার জন্য ইট ওয়াজ কোয়াইট আ বিট অফ আ টাফ টাস্ক ফর মি। তারপরে যখন আমার এক সময় এমন হলো যে সিজনের আমার মনে হয় শেষের দিকে, মানে আই ওয়াজ লাইক একটা মানে আমার নিজের কনফিডেন্স আসছে, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার একটা নলেজ বেস তৈরি হয়েছে, তখন আমি এমনভাবেই আমার ওই ক্রেডিবিলিটিটা অর্জন করতে পারলাম বাবার কাছে, কোচিং স্টাফের কাছে, যে বাই দেন আমার যখন কুমিল্লা টিমটা নিলাম, আমার বাবা কমপ্লিটলি সরে আসলো। এটা মানে বলার কথা না, মুখের কথা না, একদমই সরে আসলো। সো কুমিল্লা টিমের পুরো দায়িত্বটা তখন আমার হাতে এসে পড়লো। একদমই আমার এই কাছে যেতে পারি না রেফারেন্সের জন্য, এই কাছে যেতে পারি না গাইডেন্সের জন্য, সব কিছু শুরু আমার কাছে, শেষ আমার কাছে। সো ইট ওয়াজ এ হিউজ মানে তখন আমার জন্য এটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল টু লিভ আপ টু, কারণ কুমিল্লা টিম যখন আমি পুরো দায়িত্বটা পেলাম, ইটস লাইক আই ওয়াজ নট অনলি রিপ্রেজেন্টেটিং অল দ্য ফিমেল ইন বাংলাদেশ ইন স্পোর্টস, বাট ইট ওয়াজ অলসো লাইক আই ওয়াজ দ্য I was the face, I was just the voice for all the supporters of Comilla and all the people from Comilla and all the people who support Comilla from outside Bangladesh, from outside Comilla. So it was অনেক বড় একটা দায়িত্ব, কারণ আপনারা তো এখানে নিজেরা এখন ওইখানেও অনেকে আছেন কুমিল্লা থেকে, কুমিল্লার জন্য যে সাপোর্টটা কাজ করে এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ, কারণ ম্যাচ জিতলে খুবই ভালো, ম্যাচ হারলে একদম শেষ। মানে তখন যে কী ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, কী ধরনের গালি খেতে হয়, কী ধরনের অ্যাকাউন্টেবিলিটি কাজ করে, ইটস আ লট অফ ওয়ার্ক।
তো এই জন্য আমি ডিসাইড করলাম যে এই টিমটা যখন আমি চালাবো, কুমিল্লা টিমটা, যেহেতু এটা পুরোটাই আমি চালাবো, আমি একদম শুরুর থেকে ইনভলভ থাকবো, একদম মানে এটার দ্য বার্থ অফ দ্য টিম। আমি টিমের নাম ঠিক করলাম, টিমের লোগো, টিমের জার্সি, কালার্স, ব্র্যান্ডিং, ইভেন দ্য স্লোগান উইন অর উইন। উইন অর উইন ইজ কমপ্লিটলি আমার নিজের ব্রেন চাইল্ড, কারণ আমি যেহেতু অনেকগুলো অবস্টেকল ফেস করে এসেছি বাই দেন, আমার কাছে না ওই খেলার মাঠে খেলাটা শুধু আর ফোকাস ছিল না। সো মাই থিং ওয়াজ উইন অর উইন হচ্ছে শুধু ব্যাটে বলে জিতা না, উইন অর উইন হচ্ছে যে just to have an overall winning positive spirit throughout, everywhere, wherever you go, to overcome all obstacles, to just, you know, prove your worth. So that was my whole reasoning behind win or win. So মানে alhamdulillah এটা অনেক কাজ করেছে, এটা আমার I think the slogan has taken off really well. And তারপরে যখন কুমিল্লা টিমের বাকি সব কিছু বাই দেন অবভিয়াসলি আমাকে মিটিংয়েও অ্যালাউ করতো। সো আই নিউ যে পরের দিন টস জিতলে কী হবে, ব্যাটিং হবে না বোলিং হবে, একটা এক্সট্রা ব্যাটসম্যান খেলাবো না এক্সট্রা বোলার খেলাবো, লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড, মানে আমার বাকি ওই বাই দেন আমার মানে মাঠের ডিসিশনগুলো তো আমি ইনভলভ ছিলাম। এখন ওই সময় হলো যে যখন আমরা কাপটা জিতলাম, ট্রফিটা জিতলাম, we actually won the trophy in our first appearance in the BPL, which was a huge achievement, because অন্য কোনো টিম ওইটা পারে না, যে প্রথমবারই বিপিএলে এসে to win the cup. So আমাকে ফার্স্ট ইয়ারই ওই দায়িত্ব দেওয়া হলো, অ্যান্ড ফার্স্ট ইয়ারই মাই টিম won the cup. So it was আমার জন্য ম্যাটার অফ huge pride, মানে on a very selfish level it was a matter of big pride for me. কিন্তু আমি দেখলাম যে সব ক্রেডিট যাচ্ছে হচ্ছে প্লেয়ারদের কাছে, যে প্লেয়ারদের জন্য, which is okay, প্লেয়াররাই ম্যাচ জিতায়, কিন্তু আমি বুঝলাম না এটা কি জাস্ট বিকজ আই ওয়াজ আ ফিমেল ওনার, যে অন্য কোনো মেল ওনার যখন একটা ইন্টারভিউ দেয় বলে যে আই হোপ উই উইন দ্য ম্যাচ টুডে, এটা একটা বড় হেডলাইন হয়ে যায় যে ও এই ওনার বলেছে হি হোপস দে উইন দ্য ম্যাচ টুডে। কিন্তু আমি যেই কথাই বলি আমাকে নিয়ে ভাইরাল হয়ে যায়, একই কাণ্ড করলো নাফিসা কামাল আজকে, বাসের মধ্যে আমি প্লেয়ারদের সাথে নাচানাচি করছি, কেক কাটতে গিয়ে আমি কোন প্লেয়ারের কোলের মধ্যে পড়ে গেলাম, এইসব নিউজ। ফার্স্ট থেকে তো মাঠে যাওয়ার থেকে তো শুরু হলো আমার ছেঁড়া জিন্স পরে মাঠে আসছে, সে কি মুসলমান নারী, সে কীভাবে এরকম পুরুষের জগতে পুরুষের মাঠে এভাবে এত ঘেঁষাঘেঁষি এত খোলামেলাভাবে ঘুরছে, এইগুলো হচ্ছে আমার হেডলাইন্স। নট দ্যাট যে আমি একটা টিম মাঠে গেল, সেই মাঠে যাওয়া পর্যন্ত যে প্রতিটা লেভেলে আমি ইনভলভ ছিলাম, প্রতিটা ডিসিশন যে আমার সাথে কনসাল্ট করে করা হয়েছে, দ্য হোল টিম ইজ মাই ব্রেইন চাইল্ড, ওটা আসলে কখনোই ফোকাস পাইনি, এখনও পাই না আমার মনে হয় আনফর্চুনেটলি। বাট আমার জন্য যেটা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স স্পেশালি কাজ করে হচ্ছে, আই মিন নো ম্যাটার হোয়াট ব্যাকগ্রাউন্ড আই কেম ফ্রম, আমার এখানে কমপ্লিটলি আমার ডেডিকেশন, আমার হার্ডওয়ার্ক দিতে হয়েছে, এখানে কোনো শর্টকাট নাই, মানে ইউ হ্যাভ টু পুট ইন ইউর অল। সো অ্যাজ আ ফিমেল আই ফেল্ট লাইক বাচ্চাকে জন্ম দেওয়ার মতো এটা, আমার একদম আই গেভ বার্থ টু কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, ওই নার্চারিংটা, বড় করা, ওই মায়া, এটা আসলে মনে হয় অ্যাজ আ ফিমেল ওনার দ্যাটস অ্যান অ্যাডেড থিং টু ইট। তারপরে আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি খেয়াল করলাম, যে ম্যাচ যখন জিতি তখন হচ্ছে আজকে তামিম ইকবাল এটা করে ফেললো, আজকে তো সাইফুদ্দিন এমন উইকেট নিল, আজকে তো ওয়াহাব রিয়াজ এইটা ওইটা, আফ্রিদি বুমবুম আফ্রিদি, অলতো বুমবুম আফ্রিদি অনেকদিন ধরে বুমবুম আফ্রিদি না, বাট তারপরে সব তাদের ক্রেডিটে। কিন্তু ম্যাচ হারলেই নিশ্চয়ই নাফিসা কামালের সাথে এই প্লেয়ার ঝগড়া হয়েছে, মাশরাফি হোটেল থেকে বের হয়ে গেল, মাশরাফি এই হলো, আমি এই প্লেয়ারের এই কথা শুনি না, এই প্লেয়ার আমার উপর রেগে আছে, টিমের মধ্যে অনেক হচ্ছে টেনশন, নিউজ জার্নালিস্টরা খুঁজে আমাকে নক করে, তামিম ইকবাল কেন ক্যাপ্টেন হলো না, হাউ ক্যান দ্যাট বি মাই ডিসিশন, একদম তামিম ইকবাল কেন ক্যাপ্টেন হবে না। অফকোর্স এই টিম আরও অনেকজন ইনভলভ, এখানে কোচ আছে, ম্যানেজার আছে, স্টিভেন স্মিথের মতো প্লেয়ার আছে, তারও তো অ্যাগ্রি করতে হবে, ফার্স্টলি তামিমের অ্যাগ্রি করতে হবে যে ক্যাপ্টেন হবে না, ভাইস ক্যাপ্টেন হবে, ইমরুল আছে, কিন্তু সব ফোকাস আমার উপরে। এটা কি আমি শুধু নারী ওনার হিসেবে আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি, মানে এখানে আমার প্রশ্নগুলো থাকে। তারপরে যখন টিমের ভিতরেই কথা বলি, আই ডোন্ট থিঙ্ক কোনো পুরুষ ওনারের এইসব ফেস করতে হয়, যে কালকে ম্যাচ আছে, তো প্লেয়ারটা খুব ডিপ্রেস, মন খারাপ, আমার একটা সিগনিফিকেন্ট বলার, সে খুবই আপসেট, সে কথা বলছে না সবার সাথে ঠিক মতো, কী হলো অনেক জিজ্ঞেস করার পরে ওর গার্লফ্রেন্ডের সাথে ব্রেকআপ হয়ে গেছে, 3 বছরের সম্পর্ক ব্রেকআপ হয়ে গেছে, কালকে আমার সেমিফাইনাল, আমি কি ইনভলভড হব নাকি না আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু পরে জানতে পারলাম গার্লফ্রেন্ডের সাথে ব্রেকআপ হয়েছে কারণ কোন একটা ভিডিওতে কেক কাটতে গিয়ে নাকি সে আমার তার হাতের কাছাকাছি গেছে। দ্যাটস দ্য ফিমেল ওনার ফর ইউ।
এছাড়া এরকম আছে যে পাকিস্তানি প্লেয়ার্স আমার টিমে, আমি জানি না এটা কি আসলে কিভাবে জানি হয়ে যায় যে অনেক পাকিস্তানি প্লেয়ার্স আসে প্রতি বছরই। প্রত্যেকবার এই প্লেয়ারগুলো তাদের দেশে ফেরত গেলে, ও নাফিসা তো এত ফ্রেন্ডলি, আমাকে এত চান্স দিচ্ছে, এই করছে ওই করছে, মানে এইসব ডিল করতে গিয়ে এবার যখন প্লেয়াররা আসলো ওরিয়েন্টেশন মিটিংয়ে, আমার ফার্স্ট মিটিংয়ে, আই ডোন্ট থিঙ্ক এনি আদার মেল ওনার হ্যাড টু গিভ দিস স্পিচ যে আমি তোমাদের সাথে ডিস্টেন্স মেনটেন করবো, আই এম ইউর ওনার, আই এম দ্য চেয়ারপারসন, আমি তোমাদের সাথে ওই লেভেলে ডিল করবো, তোমরা আমার থেকে কোনো ফল সাইডে পাবা না। আই ডোন্ট নো ওয়াই আই হ্যাভ টু টক লাইক দ্যাট ইন আ স্পোর্টস মিটিং। সো আমার মনে হয় এখানে ডিফারেন্সগুলো আসে নারী পুরুষের। আরও ডিফারেন্স আসে, আমি একটা যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি, এটা তো একটা অবভিয়াসলি আমাকে একটু সবার থেকে আইসোলেট করে। অ্যান্ড যখন আমি একটা ফার্স্ট মিটিং, আমাদের প্রত্যেক বছর টিমের সঙ্গে একটা ফার্স্ট মিটিং হয়, ওই মিটিংটা যে এত ডিফারেন্ট হয় ফ্রম দ্য মিটিং দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য টুর্নামেন্ট। মানে ওখানে কেউ কথাই বলে না আমাকে দেখে, সবাই চুপ। আমি একটা মহিলা মানুষ, ওখানে কিছু কিছু ছেলেরা আছে একেবারে মফস্বল থেকে আসছে, ওরা জীবনে একটা মেয়ের দিকে তাকায়ও না, এখন ওদের মাদেরকে অ্যান্সার করতে হয় যে কীভাবে তুই একটা এই মহিলার আন্ডারে খেলছিস। আবার কিছু কিছু প্লেয়ার আসে হচ্ছে মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, তারা এই ফ্র্যাঞ্চাইজে খেলছে ওই ফ্র্যাঞ্চাইজে খেলছে, সো ওদের ইগো বিশাল। আমাদের লোকাল প্লেয়ারদের মধ্যেও আছে অনেকের ইগো বিশাল। সো এতগুলো মানুষ, অলমোস্ট 40 জন মানুষ, সব পুরুষ, আই এম দ্য ওনলি ফিমেল ইন দ্যাট রুম। 40 জন পুরুষ ফার্স্ট টাইম মিট করলাম, নেক্সট 45 দিন আমার তাদের সাথে থাকতে হবে, তাদেরকে আমার ফ্যামিলি বানাতে হবে। সাচ আ চ্যালেঞ্জ একজন মেয়ে হিসাবে ওখানে, যেটা কীভাবে আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবো ওদের সাথে। ফার্স্টে আমি অনেক কনফিউজ থাকতাম যে শুড আই বি জাস্ট ওয়ান অফ দ্য গাইজ, আমি কি ছেলেদের মতোই অ্যাক্ট করবো ওদের সামনে, আমি একটু অনেক জিন্স টিন্স পরে যেতাম যে একটু ছেলে ছেলে হয়ে থাকতাম ওদের সামনে, যে তাহলে ইজিয়ার হবে কথা বলা। পরে নাকি ফ্রেন্ডলি হবো, নাকি ডিস্টেন্স মেনটেন করবো, আমার তো মনে হয় অন্য কোনো মেল ওনারদের এইগুলো চিন্তা, এত এইসব এক্সট্রা কনসার্ন থাকে। কিন্তু পরে দেখলাম যে যেটা বেস্ট কাজ করে সেটা হচ্ছে আমি যা তাই। আলটিমেটলি আমার এখন 5th ইয়ার বিপিএলের, যেটা যে হোয়াট ইজ ইউনিক অ্যাবাউট মি ইজ দ্যাটস হোয়াট ওয়ার্কস দ্য বেস্ট, ইউনো। সো আই ফিল লাইক ওদের সাথে আমার কানেক্ট করতে হলে ওরা আমাকে জেনে ফেলেছে, বুঝে ফেলেছে, হোয়াট ইজ মি ইজ হোয়াট দে ওয়ান্ট, ইউনো। ইট ডাজন্ট হ্যাভ টু বি গার্ল, বয়, মেল, ফিমেল, এই ব্যাকগ্রাউন্ড, এক্স প্রেসিডেন্টের মেয়ে বা এইটা, আমি চাই সেটাই ওদের সাথে বেস্ট কানেক্ট করে। আর এটাই আমার কাছে মনে হয় আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, যে আমি এত বছর বিপিএলে কাজ করলাম, আই ওয়ার্কড ইন আ ম্যানস ফিল্ড। শুধু টিম না, টিমের বাইরে যখন আমি যাই অকশন টেবলে, কিছু হোস্ট থাকে যে ওরা মানে প্রেজেন্টার থাকে যে বল নিয়ে ওরা দিয়ে আসে, এছাড়া আই থিঙ্ক আই এম দ্য ওনলি গার্ল ইন লাইক আ রুম ফুল অফ লাইক 400 men। তারপরে যেখানেই যাই, এই বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, গ্রাউন্ডসম্যান, সব জায়গাতে আম্পায়ারিং, সব জায়গাতে ইটস জাস্ট মেল অ্যান্ড মেল। সো টু ওয়ার্ক ইন আ ম্যানস ওয়ার্ল্ড, to do a man's job, to succeed there, I think it takes a lot of determination, যেটা অনেক মোটা চামড়া লাগে, and perseverance লাগে ওখানে। And আমার জন্য যেটা ইউনিক, I felt like I did a man's job in a man's world, and I did it with a touch of female in me. I added a bit of emotional appeal, a touch of nurturing, a sense of family, which sets me apart from the rest of the male owners or the organizers in the BPL. So etai amar advice to you all, just be yourself. And it is by being myself I got to be where I am right now. And I had to use all the weapons at my disposal. I had to prove myself to them. আমার knowledge use করতে হয়েছে। আমার actually প্রথমে সব stereotypeগুলো break করতে হয়েছে, যে আমি একটা privileged background থেকে আসছি, আমি একটা ex-president's daughter, I am a female. I had to break down those stereotypes, and I had to use the weapons at my disposal, my knowledge, my experience, and just ওদের সাথে relate করা, ওই সব কিছু মিলাই I feel like ultimately it worked out well for me, and alhamdulillah I have tasted success, and today I'm not just the only female owner who's had 2 championship trophies out of 4 appearances, but I'm the only owner among all the owners in the BPL who's had 2 cups, 2 championship trophies so far. So thank you very much. That is my little story. Thank you, Nafeesa Po. Thank you so much, Ms. Nafeesa Kamal, for bringing on more spark and more charm in the stage. Let's give a big hand for this very, very, very successful, very beautiful, very hardworking Ms. Nafeesa Kamal. Now,
Whom do we have on our list? Someone who have been with JAAGO for the last almost 12 years when JAAGO started. আজকে যে আমরা এত সুন্দর সুন্দর জাগোর ভিডিও দেখতে পারি ইউটিউবে, এই টাকাটা আসলে জাগোর একসময় ছিল না যে কাউকে বলবে যে আসলে একটা ভিডিও বানিয়ে দেওয়া হোক, একটা ডকুমেন্টারি বানিয়ে দেওয়া হোক জাগোর জন্য। সো ঠিক ওই সময় somehow we were connected and সেই মানুষটা তখনও আসলে খুব এক্সপেন্সিভ ডাইরেক্টর ছিল, এখনো আছে, but he wanted to tell the story of JAAGO. So the first video of JAAGO was made by that person, and at the same time the Daughter's Tale ডকুমেন্টারিটা কে কে দেখেছে এখানে? ওকে, সো অনেকেই দেখেছে, যারা দেখেনি they should watch it. এটাও আমরা জিজ্ঞেস করে নিব ওনার কাছ থেকে যে আমরা কিভাবে দেখতে পারবো। So it's none other than our প্রিয় পিপলু ভাই। Exactly. So I know we are very excited, and at the same time, many of our audience are excited about Mr. Piplu Khan, founder and director, Applebox Films Ltd. It's my honor to have him on the stage, and yes, যারা আসলে অনেক বেশি excited ছিলেন যে আপনারা ফিল্ম মেকিং এর ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড, জেনে রাখেন, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে সুযোগ। Thank you. Thank you so much. Give me some time. I never speak in front of 500 people. I think I should get down first. I need some courage to get up. It will be short and crispy, and I have a lot to show. I don't have much to speak, so relax. So I have largely one presentation, and my apology in advance. I might not follow the presentations on whatsoever, but there is something. So this is something I have been presenting in many places, like in small community in my office, because I work with largely a lot of young people in my team that start with Applebox and whatever I have to. So largely my core capacity is like storytelling. And I personally believe all of us here, individually, collectively, we all are stories. So the only things I have been learning, and I'm really always fascinated with, and whatever reflects in my work, is the drama. And you know, this is told by Shakespeare, life is stranger than fiction. So before I start, there is something you need to click. So I think it's going to be like a long evening. People should be out. Already all of you had like so much of sessions and talk, and I don't think we have like, you know, the excitements and the energy to hear more. So I'll try to entertain you rather, like, you know, so there's nothing to learn. So don't take anything home. Just see what are the things I'm actually kind of excited over the years, what are the things shaping me, and this is my stories I want to share. So I'll largely refer you to certain things and see how it works for you guys, basically. So I'll refer to certain people. I'm really kind of glued to them over the years for inspirations and certain things and all. So can somebody click, basically? Yeah, no problem. So there's a little bit of music. Just hear that out. We have 1 minute. Yeah.
So there is a particular reason I'm playing this music. This is from my docudrama Hasina Daughter's Tale. I'm telling you this, why I'm telling you this? Because it's every person's in this particular room, and if you call me a storyteller, I'm a director, I think we live with one story alive. Like, we are always aware of our own existence and identity. I have this huge fascinations for history and past. So when I was creating this particular music, so so I was largely kind of influenced by Tagore and some other old, Bengali songs. But when I was creating this music, it took me 8 months to came to these this is the very first music we kind of scored. Over 8 months of brainstorming with one of my collaborators, Debojit Mishra. So I was shooting actually in some sequence of Hasina in Berlin. So when he called me actually in Berlin about the musics and all, I was traveling somewhere, and we started functioning a very different structure for storytelling. For example, generally when you shoot the image first, then you score music, right? In Hasina Daughter's Tale, we actually did opposite. We actually created the music first and shoot it later. Why I'm telling this? Because that is how, this how things intrigue in you actually reflects and represents who you are. In this particular room, this 500 young energy, because when you guys were cheering up, giving clap to peoples and all, and I saw the range of diverse speakers, I particularly know I'm not the probably guy you wanted to listen here. I kind of misfit for this particular evening. But I'm really, really thankful Corvi called me for whatever reason. And what are the things actually kind of keeping me alive and shaping me interestingly for over the years? I want to tell my story through my very core energy, core structure, core learning of life, the things I like most, how to tell a story, which is drama. So that is why the next slide, can somebody please click this next slide? So I'm saying when actually I was making these presentations, this young kid in my office, he said, how to name it, sir? I said, why not drama in life? He said, oh, drama in life, it's a camon. I said, drama in architecture hote pare, drama in so many things hote pare. Why not drama in life? I'm saying, if you see the fundamental rules of drama, it has got very component, 4 or 5 components. And I always I like the fact that I'm quite fascinated with the fact that whatever the story you want to tell, your narrative, if you are an entrepreneur, if you want to be in the field of politics or art and literature, whatsoever, we always thrive for the fact that we want to tell a story. We want to express ourselves. But to tell a story, can I go to the next slide, please? So I think over the years of time, when I was actually struggling as a kind of a storyteller, I was in advertising, I was in many places and all, and it's been 12 years I am actually working through in many places, but primarily want to tell my story, the kind of story I want to tell, the kind of story, the kind of emotions I want to touch, the kind of things, the time and space I want to belong to. With that, I feel like there is a matrix of my own, which is coming out of my subconscious and consciousness. So whatever I have been creating, whatever I see, when I see a space, a people, my country, the story, the poetry, whatever, I think each and every one of us, be it a work or subject or objects, we are actually some of our kind of consciousness. I think in this particular room, 500 people, you guys are amazing, but many times, I see my past over there. I see there's this whole crisis of not having a consciousness, basically. What I'm trying to say, my work might be little difficult for you to perceive, but I'm trying to tell it as much as possible in easier way with my life experience. The idea of subconscious, I mean saying when you are not aware, when you don't have the consciousness alive, when your subconscious are not tickling, I think whatever you do, it might not create the impact. I think at this age of time,
in this era, with the technology, with the changes and everything, the life has become more pacier. Life has become more tough. So when I tell a story, I always try to tell a story which I'm aware of, which I want to kind of connect your consciousness or subconscious with my consciousness. So what I'm trying to say, if you don't have a consciousness presence in your existence, either you want to do a business or you want to change the society, it is very difficult to make an impact. And the kind of music I was playing, because I'm a very big kind of I'm glued to 70s and 80s. So you can call me like an old school. I'm actually a contemporary figure, a contemporary kind of a content provider, storyteller, but I'm slightly set in the back of 70s and 80s. So in the next slides, I want to play something from, I want to just hear George Harrison's, what he was telling in his last interview. Can somebody play? So I'll play part of it. Yeah. Listen carefully. Sound like a lofty thing to say on VH1, but basically, you know, what are we doing on this planet? I think through the Beatle experience that we'd grown so many years within a short period of time. I'd experienced so many things and met so many people, but I realized there was nothing actually that was giving me a buzz anymore. I wanted something better. I remember thinking, I'd love to meet somebody who will really impress me. I don't mean because somebody like, you know, Burt Lancaster, because he was in a movie. Right. I mean, I met Burt Lancaster and he impressed me on that level, but I meant somebody who could really impress me. And that's when I met Rob. Okay, so what I'm trying to say, like George Harrison's, like nothing is buzzing for me, honestly, over the years. I've been working around. So when I started making Hasina, I actually kind of cut off myself and shut everything else because I had these crises of identity of of my own as an individual and also collectively because of many things was happening, this Holy Artisan happened, the world crisis and all, and how things actually reflects in you as an artist and you don't know how to move forward. And those were the time I actually started digging down to the core of the root of my country actually. Because before that I was I was very West driven. I was I was going with the flow of very luxury of ad world, traveling here and there, making money, a lot of things. People was praising my work, but nothing was buzzing me. I think it's largely the time we are currently passing, we are having this trouble of in everywhere not having this this true consciousness coming within, which is something buzzing, something original, something soulful. I think that is largely a problem you guys will face the incoming time, because this is the time of conversions, of the transition. This is very difficult time. So when I got to hear and I started digging down, the first things came to my mind why George Harrison went for a kind of a self, declared sabbatical. I think this is the time in the history, is very, very applicable for my country, where we're having a kind of a very, the void of critical thinking. I think a force like this still require the critical analytics, critical thinking platform to go and make something bigger which will create impact. So this presentation I'm largely here because of I'm very optimist. So this is my mix for optimism. Next. So I'm saying what I largely don't understand a lot of places because I generally don't go to places. I largely work with a very small group and I think this is very difficult for many times for me like a storyteller to connect global audience or the bigger narratives where I see the identity crisis of our generations, of your generations is so vivid. Lot of times we can't take
really things forward. Starting with the story, in cinemas, in politics, in enterprise. I think we largely following so many things, but we probably stop or kind of don't know how to feel it. For me, following something versus feeling something is more important. Like, how you experience life, how you do things which is like create more impact on a very emotional core. So, I'm saying this anatomy of presence. I personally think like, so when I started like, doing a lot of research for Hasina, the one person came to my mind is so vividly, I discovered this whole magic world of Professor Abdul Razzaq. Any of this audience, have you heard about Professor Abdul Razzaq? Back in 1970s, he was in Dhaka University. He actually joined Dhaka University as a lecturer. He retired as a lecturer. He was the most amazing, mad guy who actually fought for the university dignity in many a times, filing cases, but he was like a Socrates of that time. I found this amazing reservoir of this, like, this whole consciousness around 70s and how they were like shaping people and creating masterminds for the next generations and like completely responsible for the inceptions of our, like, this whole revelations in 71. So he called it, he always said, like, the East Bengal has this one component is very unique. Amader JAAGO, the one unique component we have, this is the only country we came out of linguistic emotion. So theoretically, he said, in 1971, Bangladesh hawar kotha chilo na. So if you see the political history, actually Bangladesh was not in a situation to declare a country. But how that happened, that is the only exceptions in the history of political science. He said this is the only country came out of linguistic emotions. So when you guys going forward, making something like, making some policies and all, I think connecting back to dot, connecting back to our past, and considering our language is really, really important. These linguistic impressions or linguistic emotions does not restrict you to be like global, but at the same time, how you want to be like, rooted. So I started like, learning a lot of things from him and realized he actually pointed those and forecasted certain things which we are suffering now. I'm saying as a nation, we are we live in most complex delta in the earth. So if you really don't know your surroundings, then the time and the space is very difficult to formulate something of our own, basically. And then imagine we are always in the proxy war of India and Pakistan. We never had the opportunity to tell our own story. I was actually coming with Iresh like in the flights, and we were talking about architectures and everything. And do you know, at this point of time, anywhere in the world university, when they study architectures, they started with Marina Tabassum's postmodern critical architecture. This is what's happening. This is a small country. But we had this amazing force, and we have the components. But I personally feel like we largely avoiding or not aware of our own strengths. So when actually, I generally, like a lot of time I meet Karvi, and we talk so intense, and he felt like, why I should not come here. I always say, like, Karvi, probably there's very small occasions we talk, and that exchange our views and all is very fine. But for a larger audience, talking this, it might sound little over the top, but what I'm trying to say, simplicity. Can we have our own narrative? I'm not a nationalist by like either, but what I'm trying to say, there is an emergence of East, there's emergence of Southeast. Can we have the connectivity of this youth with those kind of like bigger narrative? If we don't have the narrative clear, I don't think 10 years down or 20 years down, we'll have the impacts. For example, whatever written over there, all this SDG, I follow the, these architectures and this whole vertical climbing, the economic progress and all. I largely fear we might have a progress without soul. If we don't have that soul, we might not have the heart.
And this is the country largely based around language. For example, so Professor Razak was like, he was very funny. Like, he said, like, if you need to understand East Bengal, you need to understand their curry. For example, if you go to Calcutta, if you see like, how they make curry, is very thick. Our curry is very lighter. We put like a lot of water. That's how our relations with our curry and rivers. Lot of things. It's an amazing delta and it has got amazing variety of things. So, Tumra jara ekhane boshe acho, and I know like this whole young bunch, I think largely, if you started questioning what is my own matrix, what is my playlist, what is my own clothing, what is my things, you don't need to be conservative, but you have to be someone like really aware of your time and space. I think this time and space will be driven by certain things. That is some things will be the key to the future. So I'm saying, I see this like, this like cricket is like a great phenomena over the years. I see like how we go about, how we go about like really nationalistics when we play against India and Pakistan. I think in the future, if you ask me, there is a pan-South Asian narrative is coming. Can these bunch of people will be the face of that new narrative where we can kind of like, override the existing hegemony of India and the Pakistans and all. It's not that only political hegemony. If you look at the arts and everything, it's driven by that whole force of new reach and like, raw money. I think we actually declining on the value of art and the cinema and everything. If you look around the world also, this is not the time for art and cultures. So when I was making Hasina, spending 5 years of time, it was kind of audacity came out of my own narrative. I did not have any brief. I did not have any kind of constraints because I was fighting with my own narrative. What can be done? So a lot of people when they say like, oh, that movie was good. Why you made that? Because I know the sections of people, there were like critique, there were like critical aspects and all. I said like it was a conscious decision. I think in this room, whoever wants to look forward with any stories you want to tell, you should have a consciousness in the first place. So this one guy I'm talking about, this the fascination, like what are the things fascinates me? So I'm talking about this, you know about Gagan Anand by any chance, any of you? So Gagan Anand, আমি বলি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা শেফ ও একটা রেস্টুরেন্ট করে সেই রেস্টুরেন্টটা যখন টপে যায় 10 বছর যখন হয় he always shut it down. I want to play a little bit from Gagan Anand how we need to see our life at this point of time. I'm sure in this room nobody will go to for a 27 years of job periods. Will not go to public service, everyone. Our life is all about short span and short spin of excitements. So just hear him. I don't want to end up like a sports star who keeps the TRP on. I don't want to be like that. I don't want to be a person who's told to. But I don't want to end up like a sports star who keeps the TRP on. I don't want to be like that. I don't want to be a person who's told to exit by age. I prefer living on the top. I mean, that shows. I'm not quitting cooking, by the way. My last day on earth should be the one that I cooked. So the last things I want to, in a hospital bed. I want to finish my notes on Gagan Anand saying, when you climb up, you just actually cannot go farther. You need to come down, then again you start climbing up. So any things you want to do in life with your supreme objectivities and all, if you're there in the top, you need to learn how to climb down and again climbing up for your next goals. Thank you, everyone.
Wonderful, right? Arts and culture has always been our heritage, and thank you so much, Mr. Piplu Khan, for explaining all these things to our audience so beautifully and so briefly, right? Thank you, Piplu bhai. All right. So, now next we have for this session, Mr. Zaraif Hossain, Executive Member, Faraaz Hossain Foundation. Let me add a note. Did you know Zaraif Hossain, he likes being called Faraaz's brother. Why? কার কার মনে আছে 2016 পয়লা জুলাই এটা আমাদের জন্য একটা কাল রাতের মতো ছিল the whole country was awake but ওই পুরো ঘটনাটার মধ্যেও কি is there any story that we need to know that will inspire us that will make us think that আমাদের মধ্যে কি একটা ফরাজ আছে can we be the next ফরাজ এবং এটা নিয়েই কিন্তু ফরাজের ফ্যামিলি এবং ফরাজের ভাই ওনারা চেষ্টা করে যাচ্ছে যে মানুষকে ইন্সপায়ার করার জন্য এবং আমি জারাইফকে রিকোয়েস্ট করব যে এসে ফরাজের গল্পটা আজকে আমাদের সবার সামনে তুলে ধরার জন্য Let's give a big round of applause for this brave brother, Mr. Zaraif Hossain, Executive Member, Faraaz Hossain Foundation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum shobaike. Distinguished guests, JAAGO Foundation, Youth of Bangladesh, Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. I want to start by thanking Korvi Bhai for having us over here. And I want to thank the JAAGO Foundation for having such an incredible event over the past few days. So can we just have a big round of applause for them? Incredible job. I feel very lucky to have the opportunity to share my brother Faraaz's story with all of you today. I'd like to begin by showing you a quick video on Faraaz, and I hope that by hearing my brother's story, I hope my brother, my hero, will inspire you the way that he continues to inspire me every day. Can we have the video, please? Since the dawn of civilization, the world has witnessed the bravery of the young individuals, and such heroic personalities have taken us to newer heights. In recent times, when the whole world was facing a dark cloud of terrorism and humanity was losing hope and was forced to kneel before injustice, a new path of light and strength was shown. Our hero, Faraaz Hossain, displayed exceptional valor by fighting intolerance with his unshakable inner might. Born on April 15, 1996, Faraaz started his journey at Sir John Wilson's School, where he studied till class 2. He then moved on to American International School of Dhaka. After graduating with outstanding results, he joined the undergraduate program of Armarai University in America. Extremely talented, Faraaz had many accolades to his name. In school, he achieved the President Education Award for his brilliance. Faraaz's virtues were not only in his studies, his amiability, capability, leadership and humility set him apart and earned him a lot of respect. A young man of 20 years, Faraaz has not only made his mother proud, but has amazed the entire world, rising above the darkness as a symbol of courage. I tell myself that how many mothers can be so proud of their child in passing. Even in his passing away, he has made me more proud
than any parent could ever be. On the first day of July 2016, terrorists attacked Holy Artisan Bakery, targeting foreigners and non-Muslims. That night, what took place was mindless brutality, one of the darkest nights in the history of Bangladesh. No one knows a son better than a mother. Forged by honesty, leadership and righteousness, Faraaz fought evil that night. You go. And then Faraaz bolo, how about my friends? Tokhon tora bolo they cannot go. So then Faraaz bolo, I'm not leaving them. But he did not leave his dear friends, Abinta Kabir and Tarishi Jan. Faraaz did not back down. When evil looked him in the eye, he looked right back, standing unshakable in his fight for humanity. সে হাজার গুণ তাও কম হচ্ছে আমি বললাম আমাকে আমাদের পুরো ফ্যামিলিকে আউটডু করে গেছে সিম্পলি তার নিজের স্ট্রেংথ তার নিজের কারেজ তার নিজের ভ্যালুজে এইটা ছাড়া আমার ইয়ে করা কিছু নাই যে আদার দেন যে আমরা গর্বিত যে ফারাজ আমাদের এই ফ্যামিলির জন্ম হয়েছিল The brave do not fear consequences. Their fight continues far beyond lifetimes. We will forever cherish the everlasting impact they leave in our world. Faraaz is Islam. Faraaz is Bangladesh. The power of his undaunted sacrifice has touched hearts across the entire world. Emory University students killed in the Bangladesh terror attacks. Abinta Kabir and Faraaz Hossain. Kabir's friend and fellow Emory student Faraaz Hossain reportedly died attempting to protect 19-year-old Berkeley student Tarishi Jain. एक तरफ तारिशी और अवनीता की मौत से लोग गमगीन हैं तो वहीं छात्र अपने तीसरे दोस्त फराज की कुर्बानी को भी याद करें. Nicole Carr is live at Emory University in DeKalb County. That's where students will gather for an interfaith vigil. We'll have students offering Buddhist, Christian, Hindu, Jewish, and Muslim prayers in honor of Faraaz Hossain and Abinta Kabir, these two bright Emory students we've heard so much about in the last week. तारिशी जैन के लिए उसके एक बांग्लादेशी दोस्त फराज ने अपनी जान दे दी. To stay behind with his friends. One of his friends I spoke with earlier this week saying that he was just an example of a true hero. Faraz's sacrifice shows us truly just how much the strong bond of friendship and community meant to him. This is powerful. Faraaz has been inducted into Garrio's Garden of the Righteous at the Italian Embassy in Tunis, among 4 other righteous individuals who have stood against intolerance. The Harmony Foundation has conferred an exceptional honor upon Faraaz, recognizing him as the first ever posthumous awardee of the Mother Teresa Memorial International Award for Social Justice. A young braveheart who lost his life because he saw himself as part of a larger humanity and not just a Muslim. And his mother said as well just earlier, I was honored, of course, to present the award, Mother Teresa Award, to Faraaz Hossain's memory to his mother. But as his mother said, he was also practicing Muslim. It shows that a practicing Muslim and a good upbringing and the inner built humanity in him, all 3 joined hands to give him the courage to sacrifice his life. It was the mother who built into him the love for humanity. This is the upbringing, and I think we all, not only in India, but I think the whole world, is proud of that mother. PepsiCo Global has initiated the annual Faraaz Hossain Courage Award from 2016 for the next 20 years to encourage the spirit of bravery among the indomitable
Bangladeshi youth, the very spirit Faraaz inspires. But that night, Faraaz refused to be defined as a Bengali. He refused to be defined as a Muslim. That night, Faraaz insisted on being defined as a friend, as a human being. When I think of what that young man did, my faith in humanity surges out. When I am in the midst of a tough dilemma, a moral dilemma, I now ask myself, what would Faraaz have done in that situation? Does this pass the Faraaz test? আমার ছেলে ফারাজ যে আমার যে উদ্দেশ্য ফারাজের সাহসিকতায় ফারাজের আলোতে ও তার নিজের জীবনকে আলোকিত করুক। The Distressed Children and Infants International, DCI, conferred upon Faraaz Hossain the DCI 2017 Humanitarian Award as a recognition of his valiant sacrifice and inspiring courage. To commemorate the unshakable values of Faraaz, Emory University inaugurated the Hossain Kabir Room at their Oxford College campus in memory of Faraaz and Abinta to inspire generations of students to come. Shonali Utit Club and Green University have launched the Faraaz Gold Cup to instill the essence of friendship shown by Faraaz within the youth of Bangladesh. The prestigious Yale University of USA, in the 6th DCI International Conference, honored Faraaz for his display of momentous valor and extraordinary love for humanity by conferring the Humanitarian Award 2017. Commemorating the sacrifice of Faraaz in laying down his life for the cause of righteousness, the students of Rumo High School in Benevento, Italy, along with Gario, have planted a tree in the name of Faraaz Hossain and inducted him as the first righteous. To inculcate the values of Faraaz among students, the Zaraif Business School of Emory University, USA, has established the Faraaz Hossain Core Values Award, which will be awarded each year to the student who not only embodies academic excellence, but also the Gazetta's values and the values Faraaz stood by. 2018 is the year when Faraaz was supposed to graduate from the Zaraif Business School of Emory University. To honor the student they loved, Emory University has listed Faraaz Ayaz Hossain as a graduate among his peers at the institution's graduation ceremony on May 2018. Let Faraaz's courage be the voice against every injustice. Let it be reflected throughout generations. I guess heaven was needing a hero, somebody just like you, brave enough to stand up for what you believe and follow it through. When I try to make it make sense in my mind, the only conclusion I come to is heaven was needing a hero like you. Is the proud mother of Faraaz.
think they would also want to hear a few words from you. Thank you so much, everybody, for the support that you have shown. Before I continue, I just want to just recognize the lady who raised Faraaz, the bravest mother that I know in the entire world. Can we just please have a round of applause for her? I salute you, Mama. আমি আপনাদের সাথে ফরাজের একটা স্মৃতি শেয়ার করতে চাচ্ছি। জুলাই 1st অ্যাটাকের পরে একদিন আমি এবং আমার মা ফরাজের ছবি দেখছিলাম এবং হঠাৎ করে একটা ছবি আমাদের সামনে আসলো। ফরাজের হাই স্কুল ভলিবল খেলার ছবি একটা। This would be back from 2012, a photo from 2012. আমরা সবাই ফরাজকে ছোটু বলে ডাকতাম। He was thin, shorter than the other volleyball players, and not the strongest. And as his brother, I guess I have the license to say that তার ফিজিক দেখে তাকে খুব একজন ভালো প্লেয়ার মনে হতো না। কিন্তু 2 বছর পরে সেই স্কুল ভলিবল টিমের ক্যাপ্টেন হয়ে যায়। প্লেয়াররা সবাই ফরাজকে মন থেকে রেসপেক্ট করত এবং তাকে ক্যাপ্টেন হিসাবে ইউনানিমাসলি ভোট দেয় এবং that's such a powerful lesson. They looked up to him not because he was the tallest player or the strongest player. They looked up to him because of his competitive spirit inside him, his determination, and as a leader who would protect the rest of the team, allowing the team to play at their best level. If we fast forward from that day, 2 more years, July 1st, 2016, one of the darkest nights in our history, as the terrorists attacked the Holy Artisan Bakery in Dhaka. Terrorists stormed the cafe. That night, the terrorists were bigger than him, stronger than him, and they were armed with lethal weapons. Bangladeshi Muslim hawar karone Farazke sherate ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু ফরাজ তার 2 বন্ধুকে ছেড়ে আসে নাই এবং এই 2 বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য ফরাজ রয়ে গেছে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফরাজ ফাইট করে গেছে। Though we believe in everything that Faraz has done, we do grieve as a family, but we remember him with immense pride for the way he stood by his values and for what he believed was right till the last second. I say this with my brother Chotu in my mind, that we, the youth of Bangladesh, must remember that we have to live by our values. We must strive towards becoming better versions of ourselves each and every day. My brother also reminds me what it means to be a leader. We, the youth, the future leaders of Bangladesh, and inshallah the future leaders of the world, must remember what it means to be a true leader. এবং ফরাজ আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে লিডার হতে হলে সাহসী হতে হবে এবং এই সাহস নিয়ে we must overcome each and every one of our obstacles, no matter how large the obstacle may seem in front of us. Another large part of leadership is recognizing that you are actually the protector of everyone you care about. Leadership is the ability to always do what is right, even when you face the toughest of challenges in front of you. এবং ফরাজ আমাকে মনে করিয়ে দেয় that we must always do what is right ethically and morally. এবং আমরা যদি আসলে এই পৃথিবীতে as the youth impactful হতে চাই, এটা শুধু status, wealth, power-এর উপরে depend করে না. It depends on whether those around you speak your name in happiness, respect, and love. Real success is whether you have been able to change the lives around you for the better. It is whether you've been able to make a positive impact in this world so that people speak your name even after you're no longer here. With Faraz in our hearts and with the inspiration to spread his values throughout Bangladesh amongst the youth,
ডিসেম্বর 2017 সালের থেকে ফরাজ হোসেন ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু এবং ফরাজ হোসেন ফাউন্ডেশন আপনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে একটা শর্ট ক্লিপ। লেটস হ্যাভ দ্য ভিডিও প্লিজ। At times, life makes us indifferent. But again, whenever we get to find a true inspiration, our sense of humanity wakes up. More often than not, priorities overwhelm us. But again, when that inspiration hits back, we know how to reach out like a true friend. That inspiration gives us back our sheer courage. There are boundaries that divide. People get forced to run for their lives. A perpetual uncertainty takes center stage. All hopes fade. And then, things start changing. Individuals, inspired by an epitome of humanity, join hands. We reach out to those living in distress. Our sense of humanity brings us closer than ever. And we manage to give them back their smiles. Our eternal source of inspiration gives us a vision of spreading lights all around. We find a way to reach out to those who need us the most. Our help goes all the way to them, and we find a reason to smile back. That inspiration goes a long way, offering the much-needed warmth in cold. Communities struck by the cold find a reason to treasure the warm bond that we share with them.
we aim for something different. We are out with a mission to pass on the inspiration to the children with special needs. Here, we have built a center that addresses the distinct need of each and every special child. Customized and personalized rehabilitation support is what that lies in the heart of this center. And we owe it all to our eternal source of inspiration. We all have that inspiration within us, at least a little bit of that. The journey in spreading Faraz's values across the world lies ahead with many miles to go. Let's rise up when there is a cause around. Let's get inspired with that eternal source of courage, friendship, and humanity. Faraaz Hossain Foundation. Stay inspired. We are Faraaz. Today I'm actually very proud to share with all of you that Faraaz Hossain Foundation and JAAGO Foundation will be partnering to, inshallah, create a bigger impact in the near future as well. I want to share a very specific moment in time with you. Holy Artisan Bakeryর অ্যাটাকের পরের দিন যখন রাস্তাঘাটে লোকজন ছিল না, শুধু পুলিশ এবং ব্যারিকেড ছিল, সেখানে কেওস ছিল, সে কেওসের মাঝে একটা পোস্টার ছিল. Can we have the picture please? Right? And এই পোস্টারের উপরে লেখা ছিল, Dear foreigners, we still have many Faraaz bhaias, so don't lose faith in our country. এবং এবং যত সব কেওস ছিল, সে কেওসের ভিতরে এই একটা সাইলেন্ট পোস্টার, this poster spoke the loudest. Months later, I came to know that the day after the attack, it was a little girl who made this poster and put it up on the barricade herself. That is an example of the youth of Bangladesh and the spirit of the youth of Bangladesh. এবং এই যে এই পোস্টারটা, এই লাইনটা যে এই ছোট্ট মেয়েটা লিখেছে, এটাই ছিল আমরা যেটা একটা মুভমেন্ট হিসাবে ধরেছি সেটার শুরু. The movement is 3 words, and that is, we are Faraaz. The spirit of the Faraaz Hossain Foundation is in these 3 very words. We are Faraaz. The belief that the values Faraaz embodied, a fellow youth of Bangladesh, the values of courage, friendship, and humanity is actually within each and every one of us in this room, within all of us, the youth of Bangladesh. The love for humanity, regardless of race, religion, and nationality, our unbreakable bonds of friendship and family, the belief that we must uplift each other, help each other succeed, that's what makes us the strongest. Ebong amra, Bangladesher torun, amra proত্যেকে সাহসী, এবং এই সাহস দিয়ে আমরা জয় করব আমাদের লক্ষ্য, no matter how big the challenge in front of us. I truly believe that yes, we are all Faraaz, each and every one of us, who wants to see a brighter tomorrow. এবং এই যে সবুজ একটা রিস্টব্যান্ড আমি পরে আছি, প্রত্যেক দিন পরে থাকি, আমি কখনো খুলি না. এখানে ফরাজের নিজের হ্যান্ড রাইটিং দিয়ে লেখা আছে,
we are Faraaz. It reminds me every day to appreciate humanity with all its diversity. It reminds me how important our friends and family are in our lives. It reminds me every day to stay courageous no matter what lies ahead. And so with that, youth of Bangladesh, our future leaders, আমি আপনাদেরকে এটা বলে শেষ করি, stay inspired, stay fearless, and remember that together we are Faraaz. Thank you. Thank you. It actually takes a lot of courage telling the story of own brother, where I could see all the eyes shaded with tears. So let's give a big round of applause for this brave brother, Mr. Zaraif Hossain. It was indeed a sad story, but for me, it was an inspiring story too. আমরা চাইলে মন খারাপ করে আজকে চলে যেতে পারি যে হ্যাঁ মনটা খারাপ হয়ে গেল শুনে, বাট ওটা আরেকটা সাইড হচ্ছে গিয়ে এই পুরো গল্প থেকে আসলে আমরা কি শিখলাম, সো ওটা নিয়ে জেনে আসলে আমরা এই কনফারেন্স শেষ করে যাই। এই কারণেই আসলে এরকম ছোট ছোট গল্পগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরা। সো মন তো খারাপ করা যাবে না, কন্টিনিউসলি আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। উই আর ইয়াং পিপল, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর দিস কান্ট্রি, ফর আওয়ারসেলফ। সো Ahona, who is coming next? Okay, next up we have Mr. Arif R Hossain. The crowd itself already says I don't need to introduce Mr. Arif R Hossain anymore. Still, it's my job. So let's give a big round of applause for Arif R Hossain, co-founder Armarai, Bangladesh. Hello, wow. আরিফ ভাই কিছু বলার আগে আমি সবসময় একটা জিনিস আরিফ ভাইকে জিজ্ঞেস করি যে আরিফ ভাই আপনার স্ট্যাটাসগুলো এত বড়, ওনার স্ট্যাটাস কিন্তু বিশাল বিশাল বড় বড় স্ট্যাটাস, এবং 10,000, 15,000, 20,000 লাইক। আর মাঝে মাঝে দেখি যে স্ট্যাটাসটা পড়তে যদি একটা মানুষের 3 মিনিট লাগে, কিন্তু প্রথম 1 মিনিটের মধ্যে দেখা গেছে যে 100-200 লাইক। মানে কি লিখলে ওনার দরকার নাই, উনি লিখেছে মানেই হচ্ছে লাইক। সো আমরা জানতে চাই আরিফ ভাই যে আপনার গল্পটা কি, হোয়াট ইজ ইন ইউর স্টোরি টেলিং? আমার কিছু ফেক অ্যাকাউন্ট আছে, শখানিক। সো ওদের কাজই হচ্ছে এটাকে অটো স্টার্ট দিয়ে দেওয়া। থ্যাংক ইউ। আমি একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু আফটার ফারাজ এটা এবং পিপলু ভাইয়ের খুব জ্ঞানগর্ভ আনন্দ টাইপের দেখার পরে আমার মনে হচ্ছে আমার কোনো প্রেজেন্টেশন না দেওয়া উচিত। আমি কিছু কথা বলে চলে যাব। আমাদের তো একটা বদনাম হয়ে গেছে যে স্টেজে ওঠা মানে হচ্ছে মোটিভেশনাল স্পিচ দিতে এসেছে। সো স্টেজে উঠতেই ভয় লাগে, তার উপর আবার এটা কি একটা লাগিয়ে দিয়েছে, এটা কি আমার ঢাকা পর্যন্ত পড়ে যেতে হবে? তা তো সমস্যা, আমার কথা সারাক্ষণ আপনারা শুনতে থাকবেন ঢাকা পর্যন্ত। মোটিভেশন নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে, একটা ছোট এক্সাম্পল দিই। এক বৃদ্ধ মোটিভেশনাল স্পিকার আইসিইউতে শুয়ে আছে। তো সে তার 4 ছেলেকে ডেকে বলছে তোমরা প্রত্যেকে 2টো করে লাঠি নিয়ে আসো। তো মোটিভেশনাল স্পিকার ছেলেরা লাঠি নিয়ে আসলো। তো মোটিভেশনাল স্পিকার বলছে যে প্রত্যেকে একটা করে লাঠি ভাঙো, প্রত্যেকে একটা করে ভেঙে ফেললো। মোটিভেশনাল স্পিকার খুব খুশি, কারণ সব কিছু প্ল্যান অনুযায়ী হচ্ছে। এখন বললো তোমরা 4টা লাঠি এক করে ভাঙো তো। এখন মোটিভেশনাল স্পিকারের বড় ছেলে ছিল বডি বিল্ডার, সে করলো কি মোচড় দিয়ে ভেঙে ফেলছে। এখন মোটিভেশনাল স্পিকার বেকায়দায় পড়ে গেছে, আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। বলতেছে আজকে আমার বুকে ব্যথা উঠছে, তোমরা আজকে যাও, চলে যাও। সো ইউ নো হোয়াট, লাইফ ওয়ার্কস দিস ওয়ে। আজকে হয় আমরা মোটিভেশন নেই তার বড় ছেলের কাছ থেকে যে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল, অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ হ্যাভ এ সাউন্ড বডি ইউ ক্যান ওভারকাম এনি অডস। অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট ভাইয়ারা, লাইফ ওয়ার্কস দিস ওয়ে। আমি যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই আমি কিন্তু আসি মোটিভেশন নিতে। আমি এখান থেকে যখন ঢুকলাম কি একটা এনার্জি পেলাম। সুতরাং আজকে আমার কাছে মাইক্রোফোন থাকলে আমি কিন্তু আজকে মোটিভেশন আপনাদের কাছ থেকে নিতে এসেছি। আমি শুনছিলাম সকাল 7টা থেকে নাকি আপনারা এখানে বসে আছেন, এখনও সবার মুখে হাসি। থ্যাংকস ফর মোটিভেটিং মি, রিয়েলি আই এম ভেরি ইন্সপায়ার্ড। জাগোর সাথে আমার পরিচয়টা বলি, খুব ইন্টারেস্টিং। আজ থেকে 6-7 বছর আগে আমি গুলশানে গাড়িতে বসে আছি, হঠাৎ করে একটা অপরূপ সুন্দরী ডানাকাটা পরীর মতো মেয়ে এসে আমাকে একটা ফুল দিল। ফুল দিয়ে বলছে কিছু টাকা দেন। মানে আমার দাঁত আর বন্ধ হচ্ছে না, এই প্রথম কোনো মেয়ে আমাকে ফুল দিল। তা আমার পকেটে যে টাকা ছিল সব দিয়ে দিয়েছি। তো অন্য সময় টাকা দিলে মন খারাপ থাকে, কিন্তু সারাদিন মাথায় ঘুরছে একটা মেয়ে আমাকে ফুল দিয়েছে, অপরূপ সুন্দরী। সো দিস ইজ হোয়াট জাগো ইজ। আমি বলছি না জাগোতে সুন্দর মানুষ আছে, আমি বলছি জাগোতে বেশ কিছু সুন্দর মনের মানুষ আছে, এবং যাদেরকে আমরা ঈর্ষা করি। আমি অন্তত ডজনখানেক ফাউন্ডেশনকে চিনি যারা ফাউন্ডেশন শুরু করেছে জাগোর কাজ দেখে। 1000 খানেক আমি ভলান্টিয়ারকে চিনি যারা ভলান্টিয়ারিজমটাকে মানে প্যাশন হিসেবে নিয়েছে জাগোর অন্য ভলান্টিয়ারদের কাজ দেখে। দিস ইজ এ ভেরি বিগ অ্যাচিভমেন্ট ভাইয়া। এটা করবি বিং ভেরি হাম্বল, এই ক্রেডিটটা না নিতে চাইলেও আমি বলবো যে 71-এর পরে
তাদের অনেক বড় একটা ক্রেডিট আছে। আমরা যে আই হেট পলিটিক্স, সোশ্যাল ওয়ার্ক করবো না, তাদেরকে মাঠে নামানোর জন্য। সো বিং হাম্বল, ও হয়তো ক্রেডিটটা নেবে না, বাট আমি তাকে ক্রেডিটটা দিতে যাচ্ছি। একটা বড় জনগোষ্ঠীকে 71-এর পরে মাঠে নামানোর ক্রেডিটটা অবশ্যই করবিকে নিতে হবে। ভলান্টারিজম এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমাদের মাঝে অনেক আগে থেকেই আছে, সবসময় করি। আজকে রাস্তায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হোক, দেখবেন 10-12 জন এসেছে আপনাকে হেল্প করতে। এর মধ্যে 2-1 জন যে আস্তে করে আপনার মানিব্যাগটা চুরি করে নেওয়ার প্ল্যান করে নাই তা না, এদের সংখ্যা কম। কয়েকদিন আগে আমি গরু কিনতে গেলাম, হাট থেকে হেঁটে বাসায় আসছি, আমার গরু গেল ছুটে। সামনে যে গরু কিনে নিয়ে যাচ্ছিল সে তার গরু বেঁধে আমার গরু ধরতে দৌড়ে চলে গেল। সুতরাং তার মনে, আমাদের বাঙালিদের একটা সুবিধা হচ্ছে কি, আমরা না স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কাজ করতে লাইক করি। এখন এর মধ্যে দৌড়ে সে যে আমার গরু নিয়ে আবার হাটে বিক্রি করার চিন্তা করে নাই সেটা বলবো না, এরকম আছে কিছু মানুষ, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। ইভেন 71-এও কিন্তু বেশ ভলান্টারিজম ছিল। আপনি হয়তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার সামনে দিয়ে মুক্তিবাহিনী হেঁটে গেল, একটু পরে আপনার কাছে পাকিস্তান বাহিনী এসে বললো মুক্তিবাহিনীকে দেখা, আপনি হয়তো দাঁত খুঁজতে খুঁজতে বললেন ওই দিক গেছে, উল্টা দিক বলে দিলেন। দিস ইজ অলসো ভলান্টারিজম। আপনাকে মানে আপনার মাইন্ডসেটটা যদি এরকম থাকে, এটা কিন্তু সেই 71 থেকে হয়ে আসছে, যেটা এখন আমরা একটু শেপ আপ করার চেষ্টা করছি, একটাকে স্ট্রাকচারে আনার চেষ্টা করছি। এবং ট্রাস্ট মি, মানে এইভাবে যদি আমরা এটাকে একটা প্যাশন হিসেবে নিতে থাকি, বাংলাদেশ যে কোথায় যাবে ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া। আজ থেকে আমাদের সময় বলতাম যে আমাদের ক্লাসে 10 জনের মধ্যে রফিক আর করিম এরা দুজন ভলান্টারি ওয়ার্ক করে। আজকে আমাদের সার্কেলে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কোনো না কোনো ভলান্টারি কাজের সাথে সংযুক্ত না। দেখেন কত বড় চেঞ্জটা এসেছে। এবং মানে আমি চিন্তা করছি, আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে, আমরা হয়তো আর 10 বছর পরে যখন দেখতে পারবো, এটাকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের একটা রিজার্ভ আর্মি। যে কোনো বিপদে, সেটা রানা প্লাজা হোক, সেটা রোহিঙ্গা ইস্যু হোক, এই বাংলাদেশ, আপনারা তো ইয়েলো আর্মি, আপনাদের ড্রেসটা আই লাভ ইট। সো আপনাদেরকে আমি আই স্যালিউট দিস রিজার্ভ আর্মি। এবং কিপ ইট আপ ভাইয়ারা, আপনারা যে স্বতঃস্ফূর্তটা দেখাচ্ছেন, এটা আমাদের বয়সে আমরা দেখাতে পারিনি। এগিয়ে যাক, প্রিটি সুন উইল বি সেলিব্রেটিং 50 ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। আমি গর্ব করছি যে বাংলাদেশ এই যখন 50 ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হবে, তখন অন্তত আমাদের ইউথটা প্রচণ্ড স্ট্রং। সরকার ভুলে যায়, রেগুলার আর্মি, এয়ারফোর্স ভুলে যায়, উই হ্যাভ এ রিজার্ভ আর্মি, যারা বাংলাদেশে যে কোনো বিপদে বাংলাদেশকে উঠানোর জন্য মুখিয়ে আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার প্রচণ্ড ভালো লাগলো। আমি একটা প্রেজেন্টেশন এনেছিলাম, কিন্তু আমি এত সুন্দর সুন্দর প্রেজেন্টেশন দেখানোর পর আমার মনে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন দেখানোটা ঠিক হবে না। আমি আরও অনেকের মানুষের কথা শুনতে চাই। খুব ভালো থাকবেন সবাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। করবি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, একজনের প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন থাকলে আপনি ইরেশ ভাইকে ইনবক্স করবেন, আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনার একটা লাইভ দেখেছিলাম পাস্ট, আমাদের নিজের বলার মতো গল্প ইকবাল বাহার সাথে। তো আপনি ওখানে ওনাকে কিছু কোশ্চেন করেছিলেন, তো ওখান থেকে আমার মনে কিছু প্রশ্ন অলরেডি হয়ে আছে, এবং আজকে তো অলরেডি হয়ে গেছে অলরেডি। তো আমি আপনাকে 2-1টা কি কোশ্চেন করতে পারি? আমার প্রথম, এইটা আপনার প্রথম কোশ্চেন ছিল এটা? হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে, আমি স্টার্ট করতেছি। স্যার, আপনি ওখানে যে কোশ্চেনটা আমাদের ইকবাল ভাই স্যারকে বলেছিলেন, আমি রিপ্লাই কোশ্চেনটা একটু আপনাকে করতেছি। সেটা হচ্ছে গিয়ে, আপনি বলেছিলেন যদি ওই মুহূর্তে ওনাকে ঢাকার মেয়রের দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেই মুহূর্তে ওনার প্রথম 3টি কাজ কি হবে? এখন যদি আমি আপনাকে প্রশ্নটা সেমভাবে করি যে এই মুহূর্তে যদি আপনাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় কোনো দায়িত্ব, মানে মেয়র আর এমপি এরকম কিছু যদি আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের আজ ইউথদের জন্য অথবা আমাদের সোসাইটিতে যে প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করতেছি, আমরা জেনারেলি আমরা এখন এই মুহূর্তে এখানে বলতে পারতেছি, কিন্তু এটা জেনারেলি আমি অন্য কোথাও বলা পসিবল হচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি কোনো ভূমিকা, আপনার কি কোনো ভূমিকা থাকবে কিনা? আমি প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি যদি মেয়র হই, আমি প্রথম কি কাজ করবো, রাইট? প্রথম 3টি কাজ। প্রথম 3টা কাজ? হ্যাঁ। প্রথম কাজ হলো আমি আপনাকে পিএ হিসাবে নিব, কারণ আপনার মতো, থ্যাংক ইউ। না, জোকস অ্যাপার্ট, এটা কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক। আমরা মেয়র আনিসুল হকের এত প্রশংসা করি, উনি কিন্তু একা এই রাস্তাগুলো সুন্দর করে যায়নি। আমি শিওর উনার একটা সুন্দর টিম ছিল, যে রাত জেগে হয়তো টাইলসগুলো পাহারা দিত, পরের দিন হয়তো চেক করতো কিউরিং করা হয়েছে নাকি। সো ইট হ্যাজ টু বি টিম এফোর্ট। আমি যে কাজটা করব, আপনাকে আপনার মতো যারা জোশওয়ালা লোক আছে, করবি আছে, ইরেশ ভাই আছে, পিপলু থাক, উনি একটু অন্য বিষয় নিয়ে সবাইকে মাঠে নামা দরকার নেই। উনি সোল, উনি আনন্দ, এসব নিয়ে চিন্তা করে। আমি চেষ্টা করবো যারা তাদেরকে পিক করার, এবং ট্রাস্ট মি করলে
থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি শিওর আর কোনো প্রশ্ন নেই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ না আরিফ ভাই আমি মানে উনাকে আসলেও নেওয়া উচিত কারণ আজকে সেশনের কোয়েশ্চেন আনসার হওয়ার কথা না উনি কিভাবে করে মাইকটা পেলো ওটা আমার পরে দেখতে হবে যে মাইক উনার কাছে কেমনে গেল থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ শিওর শিওর এটা কারণ আছে বলা হয় যে দর্জির ভুল থেকে শুরু হয় ফ্যাশনের তো আমার দর্জি একটা ভুল করে ফেলেছিল এরপর থেকে আমি এখন আমরা চেঞ্জ করতে পারছি না মানুষ সো এখন আমার সব শার্টের একটা বোতাম অন্তত কালো থাকে থ্যাংক ইউ আর কোনো প্রশ্ন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ সরি না 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 উই আর গেটিং লেট আমি জানি 7টা থেকে আপনারা দৌড়াদৌড়ি করছেন আমি আছি আপনাদের সাথে আরও এক সময় প্রেজেন্টেশন দেওয়া হবে কারণ আমি জানি আপনারা সব কিছু জানেন ঘুরায় ফিরায় এই উঠতে হবে জাগতে হবে আমি শিওর আপনি আরিফ ভাই আমরা সবাই এখান থেকে রূপসী বাংলা লাঞ্চ করতে যাবো আপনি কি আমাদের ডিনার করতে যাবো আপনি কি আমাদের সাথে ডিনার করতে যাবেন ডিনার করতে যাওয়া উচিত আচ্ছা আরিফ ভাইকে আমরা সাথে নিয়ে যাবো ঠিক আছে ডান থ্যাংক ইউ এই মেশিনটা খুলো দেখা যাবে যে আমি বিড়বিড় করতেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার আরিফ আর হোসেন কো-ফাউন্ডার আমরাই বাংলাদেশ খুশি সবাই কত খুশি অনেক আচ্ছা ঠিক আছে অ্যান্ড নাও লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট পার্সোনালি আমার অনেক পছন্দের একজন অভিনেতা অ্যান্ড ইউ গাইজ অলরেডি নো কে আছে নেক্সট স্পিকার কে আসবে নাম কি উনার ইয়েস মিস্টার ইরেশ জাকের আমাদের সবার পছন্দের অভিনেতা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর এশিয়াটিক লেটস গিভ আ বিগ হ্যান্ড ফর মিস্টার ইরেশ জাকের লাস্ট পরিচয়টা দিয়ে যাই আমরা তো ওনার অফিশিয়াল পরিচয়গুলো শুনলাম ওনার আরেকটা পরিচয় হচ্ছে হি ইজ আ প্রাউড ফাদার অফ ওয়ান অফ আওয়ার স্টুডেন্ট অ্যাট জাগো উনি কিন্তু জাগোতে কয়েকটা বাচ্চা পড়ান মানে যে মিউজিকটা দিয়ে আমাকে এখানে উঠানো হয়েছে তারপরে নেমে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই আর কি যাই হোক আরিফ কিন্তু অলরেডি একটা ফ্রডগিরি করছে এখানে আমাদেরকে চয়েস দেওয়া হয়েছিল যে আমরা এই কানের মধ্যে এটা দিতে পারবো কিনা আমরা এটা হাতে নিয়ে কথা বলতে পারবো কিনা অনেক ধরনের চয়েস ছিল সে কিন্তু চুজ করছে তার কানের ওইটা তো এমন করে ভাব করছে যে জুতার মজা আছে হ্যাঁ এটা একটা সমস্যা আছে বার্ধক্যের বিষয় আমার পায়ের এখন এই রিডিকুলাস নীল নীল জুতা পরতে হয় কারণ আমার পায়ের সমস্যা তো এই জুতাটা পরে আর কি আমরা একটু পায়ের সমস্যা দিয়ে করি কিন্তু আমার যেটা হয়েছে যে নিচ পায়ের সমস্যা ঠিক করতে কারণ উপর পায়ে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে তো এই বুড়া অবস্থায় আমি তোমাদের মতন এত ডাইনামিক একটা ক্রাউডকে আমি কি বলতে পারবো আমি আসলেই জানি না বিকজ আই থিঙ্ক দ্যাট উই হ্যাভ রিচ দ্যাট এজ যেখানে আসলে আমরা এত মানে তোমাদের সময়কার স্মৃতিগুলো এত দূরে যে ওইখান থেকে যে আমরা আসলে ওখানে কিছু বলারও নাই এবং যে খুব যে তোমাদের বয়সে তোমরা যেই লেভেল অফ কমিটমেন্ট দেখাচ্ছ সেই কমিটমেন্ট যে আমি দেখেছি সেটা আমি বলতে পারবো না সো আমার অ্যাকচুয়ালি ওই জায়গার থেকে আই ডোন্ট হ্যাভ আ লট টু সে ইট ফর ইউ টু ইউ গাইজ বাট আই জাস্ট লাইক আরিফ সেড কিপ ইট আপ এবং আরিফকে আমি একটু বলতে চাই যে আরিফকে নিয়ে কথা হয়ে যাচ্ছে বেশি কিন্তু আরিফকে বলতে যে ওর লেখালেখি করা উচিত বেশি ও এখন অ্যাক্টিভিজম বেশি করে আমার মনে হয় এটা কিন্তু বাট ইটস এটা একটা জিনিস আমি রিসেন্টলি দেখলাম যে আমি কিছু কিছু সোশ্যাল কজে আমি ইনভলভ ছিলাম যেই কারণে সবসময় আমাকে বলা হয় যে কোনো কিছু হলেই বলা হয় যে আপনারা ওখানে নাই কেন এইটা একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে সবার সব কিছুতে থাকতে হবে না আপনারা এখন এখানে জাগোতে ভলেন্টিয়ারিজম করছে ভলেন্টিয়ার ওয়ার্ক করছেন ইউ আর ইনভলভ উইথ জাগো বাট হোয়াট এভার ইট ইজ ইন ইউর লাইফ ওয়েদার ইউ ওয়ান্ট টু বি অ্যান অ্যাক্টর ওয়েদার ইউ ওয়ান্ট টু বি আ মিউজিশিয়ান ওয়েদার ইউ ওয়ান্ট টু বি আ সায়েন্টিস্ট যেটা করবেন সেটা ভালো করে করেন সবারই কিন্তু ফেসবুকে 3 লাখ ফলোয়ার থাকতে হবে না সবার সব কিছুতে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতে হবে না হ্যাঁ সবার সব অনেক পরিচিতি থাকতে হবে না এবং সবার কিন্তু এক ধরনের ভলেন্টিয়ারিজমও করতে হবে না আপনাদের কাজটা যদি ইতিবাচক হয় হ্যাঁ আপনার কাজে ড্রাগস খাওয়া হয় সেটা বলবো ঠিক করে করেন না কিন্তু আপনাদের কাছে যদি ইতিবাচক হয় যে সমাজের জন্য ভালো হয় এবং আপনার নিজের জন্য ভালো হয় এবং চারিপাশের মানুষের জন্য ভালো হয় যেই কাজটাই আছে সেটাই ঠিকঠাকভাবে করুন এবং সেটা যদি নিষ্ঠার সাথে করেন তাহলে আপনারা সবাই এক ধরনের ভলেন্টিয়ারিজম স্পিরিট আপনারা পুট ফরওয়ার্ড করছেন আজকে করভি জাগো করেছে আজকে করভি হ্যাজ ইন্সপায়ার্ড দিস ইনক্রেডিবল
population of people of which I'm very proud to be a supporter and an admirer. কিন্তু এবং আরিফ আজকে অনেক he's doing this amazing job. As Zaraif through Faraaz Foundation, they're doing an incredible job. Piplu, Juditha, everyone is doing, but the interesting part is that এখানে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু different কাজ করছে, but প্রত্যেকটা মানুষ নিজেদের জায়গা থেকে খুব নিষ্ঠার সাথে কাজটা করছে। এবং এই একটা জিনিস আমি ছোট্ট একটা জিনিস বলে শেষ করবো, কারণ আমি আজকে আসলে অনেক রাত হয়ে গেছে এবং আই থিঙ্ক এভরিওয়ান ইজ কিন টু লিভ। যে এখানে আপনি দেখবেন আজকে আপনি জুডিথা বলেন, পিপলু বলেন, জারাইফ বলেন, আপনি আরিফ বলেন, আরিফের কাজটাই হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা, সো ইটস ডিফারেন্ট। বাট করভি বলেন, কাজ করতে করতে সোশ্যাল মিডিয়া করবেন না। আজকে নাফিসা চলে গেল, তো নাফিসার যে তামিম ইকবাল যে ব্যাটিং করার সময় নিজের কমেন্ট্রি করতো যে আমি এখন ব্যাটিং করছি, ডেল স্টেন আসছে এবং ডেল স্টেন অফ স্টাম্পের বাইরে বল করলো, আমি ছেড়ে দিলাম বলটা। হোয়াট উড তামিম ইকবালস পারফরমেন্স বি? তো এই জন্য আমি বুঝি না, অনেকে দেখা যায় যে কবিতা লিখতে বসছে, কবিতা লিখতে বসলাম, একটা সেলফি, মন বসছে না, আরেকটা সেলফি, কফি খেতে যাই, বন্ধু সেলফি, কি কবিতা বাইর হবে তার কাছ থেকে? তো আপনারা যে কাজ সোশ্যাল মিডিয়া থাকবেন, অবশ্যই থাকবেন। সোশ্যাল মিডিয়া ক্যান ইন্সপায়ার, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যান কানেক্ট এখনকার। বাট এটা আমি একটা বলতে চাই যে সোশ্যাল মিডিয়া নিজের প্রচারণাটা কাজের আগে যাতে না হয়। আগে কাজটা করবেন, কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবেন, সেটা যেই কোনো ভালো কাজই হোক, তারপরে নিজের প্রচারণা করেন। কিন্তু কাজ করতে করতে প্রচারণা করার চেষ্টা করেন না, সেটা ঠিক হয় না। আমাদের অনেক অ্যাক্টর আছে, আমার জুনিয়র অ্যাক্টররা শর্টের মাঝখানে সেলফি নেয় এবং ইনভেরিয়েবলি আমার কাছে ঝাড়ি খায়। সো আমরা এইসব কিছু জিনিস একটু ফলো করার চেষ্টা করি, কিন্তু এরকম আরও অনেক কিছু মাথায় রেখেছিলাম যে কিছু বলবো, এখন কিছুই মাথায় আসছে না। 500 জন মানুষ টায়ার্ড হয়ে বসে আছে আমার দিকে তাকিয়ে। সো আমি এখানেই আমার কথা শেষ করছি। যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় না আমি এমন একটা বোরিং স্পিচ দিচ্ছি এরপর কোনো প্রশ্নও থাকবে। Thank you. So the session ends here. আমি একটু জানতে চাই যে এই যে নিজের পছন্দের মানুষগুলো, যে মানুষগুলোকে আমরা ইন্সপিরেশন হিসেবে দেখে থাকি, তাদেরকে সামনে থেকে পেয়ে তাদের কাছ থেকে ইন্সপিরেশনাল ওয়ার্ডগুলো শুনতে কেমন লেগেছে? And since Mr. Iresh একটা কথা বারবার করে বলছিলেন যে it's quite late and everyone is keen to leave, yes, we understand that, but before that I don't want to miss the opportunity to thank all our speakers upon the stage. May I have all our speakers up on the stage? I'd like to call the name of Ms. Juditha Ohlmacher, Director, Gemcom Group, Ms. Nafeesa Kamal, Owner, Comilla Victorians, Mr. Piplu Khan, Founder and Director, Applebox Films Ltd, Zaraif Hossain, Executive Member, Faraaz Hossain Foundation, Mr. Arif R, Hossain, Co-Founder, Armarai, Bangladesh, and Mr. Iresh Zaker, Managing Director, Asiatic. I'd like to call upon the stage Mr. Corvi Rakshan and make this gathering and stage more glorious and ki bolbo, actually I'm out of word. এত চমৎকার ফেসেস, এত পরিচিত এবং প্রিয় মুখ, প্রিয় মানুষ সবাই একসাথে। Let's give a big hand for all of them, all of our speakers, for making this evening more beautiful and more glorious, gracious. পাওয়া যায় না, so yes, it's wise to capture these moments.
Thank you so much for guests and speakers. So we are done for today, but